Mana kaka iselieke kendo ikete makare ni odiochieng' ma kawuono odiochieng' mapek ahinya ne piny Kenya to kata mana pinje mamoko ma bende oluoro Kenya ma bende ni kod chenro maket kod ma idwa tim e od bura makani endi migeno ni jatend migawo mar weche mag omenda pacho ka Gine Njuguna Ndung'u biro chopo e od bura kaendi mondo los kod piny Kenya mondo mi omigi ler mathoth e chenro ma piny owacho nitiere godo kod kaka ochan tiyo kod omenda e chwalo dongruok kaachiel kod tije mag piny owacho. Ok an kenda, an kod nyawadwa Erick Owenga ma bende ogo tach kaendi. Owenga mana machiegni mondo ilos kodwa odiochieng' ma kawuono oula ang'o ne japiny ma seche moko rito kendo gombo winjo gima jatend migawo mar omenda biro wacho. Odiochieng' ma kawuono oula ang'o kuomge? Erokamano Walter, gima ng'eyo odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma jopiny osebedo ka ng'iyo mapek mokalo kalore kod ni wang'eyo ni mae bajet mapek kata maduong' ma piny Kenya osebedo kodo kech en bajet ma trilion 4 e wang'e kanyo kod .6 to gima jopiny aparo ni osebedo ka tiyo kodo kech yo ma ibro jog kodo pesa mabiro konyo bajedni ok osebedo kamoro jopiny ahinya kech en gima osekelo ywaruok mang'eny mokalo. Inyalo paro riwruoge mopogore opogore kata na riwruok makwedo piny owacho kaachiel kod jogo mochung' ne weche mag jondik jotije bede migepe mopogore opogore osebedo ka thir kendo gidwaro ni kaber to olok funde moko mag paro mar chikni mibiro tigo e manyo omenda makonyo bajet mar trilion 4. Gima wanyang'eyo Nyambaga kendo en ni ma en bajet mar ariyo mar telo mar Kenya Kwanza e bwo Migosi Laktar William Ruto. Inyalo par ni higa mokalo kani somo bajet seche makama en bajet mane ne trilion 3.7 kanyo. Koro ma en malo kabisa. Gima wang'eyo ni japiny gin kod geno, lakini geno margi bende osebedo kalal kalore kod yo mibiro ti kodo kalore kod paro mar chik mande osume pacho oganda to bende wuoye mathoth mokalo Walter. Koro gima ng'eyo odiochieng' ma kawuono jatend migawo mar omenda ka chopo ka e lak saa 7-8 kanyo obro chiwo twak kaka bajedni ibiro joge kech gima ng'eyo ni nitie fuok bende kanyo ma wachre ni fuok maromo shiling bilion 600 ma onego bed ni imedo kuom omenda mibiro chok kuom jopiny kokalo osuru ma en trilion 2.9. Koro komedie fuok ma bende fuok ma bilion 600 no ma bende chuth wang'eyo ni piny owacho mar Kenya bro limo kata bro gombaka kod pinje mamoko kata bade migepe mamoko kaka International Monetary Fund kaachiel kod bengi maduong' ma piny mangima bende seche moko jadewo ga wang' Kenya kokalo weche mag hola mondo gine kaka ginya dino kodo bilion 600 mondo one kaka onya thimbo. Gima ng'eyo ni jopiny to gisebedo ka giywak koro obo neno to lokruok mag mibo tim ponono ni paro mar omenda mar chikni ibo kowe e od bura wik manyien mondo joburo go embaka mondo ne kan tiek lokruok minya tim mondo one ka japiny nitie Kenya yudo fungruok matin awol. Erokamano Owenga, kata kapok idhi ng'e ni pesa ni endi kata mana bajet ma kawuono ma igen som kod jatend migawo mar omenda mana kaka iselieko en trilion 4 to pesa ni nitiere kaka ong'inje kidienje mopogore opogore. Erick Owenga nyalo paro ni nitiere pesa mano madhi ne wacho mamalo ma en nyalo chopo kanyo trilion 2.39. Kopogore kod mano nitiere pesa kinde madhi ne 10 counties ma nyaka chop seche gini biro chwalo tije counties mondo mi dongruok mopogore opogore ochop kare. To kopogore kod mano pesa nogo ma bende igeno ni ochop ne counties no biro konyo e chenro mag chulo gope jogo mochwalo mwandu ne piny ne sirikal mar counties kod mago ma bende seche moko otiyo motieko tok tieko owinjo ne gidhi yweyo kata rutaya to kod neno ni onge chenro mag counties moko moyudo ng'ol nikech onge mar pesa. Kopogore kod mano nitiere omenda bende ma biro ichwal ne motengi kata sirikal ochano tiyo godo mabiro chopo mondo mi koro odhi e bad migawo mag sirikal ma gitiyo godo pile ka pile ma dho kisungu wacho ni recurrent expenditure. Mano omenda mitiyo godo e chwalo tije ma pile ka pile ma otengi manyalo chopo trilion 1.6. To kopogore kod mano bende mitiyo godo mondo ne ni
tije mag piny owacho ok orem moko chopo kare. To bende nitiere omenda bende ochwal ne migepe mopogore opogore, mago mochung' kar kendgi, mago machalo kaka NIS, to mano mochung' kaka EACC, to kod omenda bende mobiro chwal ne dhi e bad migepe mago machalo kaka mago marango ratiro kanyakla koneno ni dhano oyudo ratiro mag weche mag doho, mano the judiciary. Owenga, nitiere bad migawo ma bende biro yudo pok ma chiegni nyalo reso gi king'iyo kaka rang'iny ma Kenya osedongo godo e weche mag uchumi. Iwacho ni nitiere kaka bad migawo mano mar pur chal ka gima oyudo omenda mabiro yudo thuolo makende jopur chwalo mbolea, neno ni jogo ma bende seche moko nitiere pur machalo kaka mag chae, mago mag tiang' to kod mamoko. Ka wang'iyo matut e weche mag pur kaendi, ang'e ni seche moko isewinjo maka kod kacha maling'ling mantiere miseyudo. Gima ng'eyo ni e sekta mar pur kanya kele gima ng'eno omigi nitie kaka opoge, lakini omigi bilion 48 mano mochung' weche mag pur. To kanya doye matin, wach mang'eno mako gwenge kama koro ahinya kaka Nyanza, weche mag tiang' kata niang', kembe moko kaka Miwani, Mihoroni gisebedo ka githembo. To aneno ka i bajet ni kuom bajet mar 48 bilion ni nitie kacha omenda mar bilion 1.7 ma paro ni giketo ma biro konyo juogo weche mag pur ahinya to sekta man yang kiching'e ni en gino ma bende waparo ni thoth oganda mang'eny kembe gisobedo ka gigeno mondo githembe makando giyud thuolo mag tije. Gima nyaka kone kendo Nyambaga, gima ng'iyo ni wach mar bajet ni kendo nitie omenda ma tayari oseket thenge madhi counties ma bende ne opogu ka kiching'e ni counties ywak osebedo ni kaber to governors kinde duto giywak ni ok giyud pesa e sama owinjore, to pesa ma bende orongi bende tin, kendo ng'eny gidhi mana e chulo jotich ma ok gitim weche. Everyone wants government to spend more, to increase expenditure. We want roads, we want electricity, healthcare, education. So everybody wants the government to spend more. But for government to finance those aspects, healthcare, infrastructure, electricity, education, all those, it requires a lot of revenue. The only way you can finance that is through tax revenue or debt. Debt has, the second problem is that you have limitations in terms of debt. Debt today can be income, but debt tomorrow is going to be an expenditure. The third problem is that if you can't finance those revenues or those expenditures through debt, then you have to finance them through taxes. And everyone resists high taxes. So that's why we call it a trilemma, or a three-dimensional problem. It's one problem in three problems. But we are going to overcome by looking at moderate ways of trying to solve the problem. So the budget today is going to emphasize on the policies that we need to implement, policies, programs, and intervention to implement to support that fragile growth, that fragile economic recovery. We want to make sure that we revive the economy so that it can generate jobs for the youth. And that's where we are. Simple as that. We want to revive the economy so that we can pay our debt. We have been buffeted by debt, and everybody has seen us moving from moderate risk to high risk of debt distress, isn't it? So essentially, it is something you read, you write in the papers every day. So we are confronting all these problems. And on top of that, we have to build roads, we have to support hospitals, and that's why we are reforming even the hospital, the universal health care. There's the school program. We have a new school program. We have a financing model. And we all have to support that in terms of resources. So in a sense, what we are doing is to summarize all that we have got from both MDAs and government institutions, plus the private sector, and then public participation in terms of what they have brought to us. That's what we summarize. That's what we present. But this year's budget, we want to emphasize two things. First, we have to protect that economic recovery. We can only protect that economic recovery through policy reforms, through
the diverse measures of raising revenues through programs and through interventions. Okay, that is the most important thing. The second thing is that we have to, the policy reforms must go in different dimensions. With some of you, I don't know whether you look at data. If you look at our exports, manufacturing exports, there has been a secular decline of manufacturing export. It means that it is very difficult for the manufacturing sector to increase jobs. So in a sense, we have to look at it in terms of how do we resuscitate our exports. One of the points that has been very, very adequately talked about, and even ourselves in the National Treasury, is that we have to develop, protect, and regulate markets. Because once markets are not well regulated, they are not well governed, they collapse. They collapse with Kenya's investments. And there is no more investment in that sector. It means that poverty hits very hard. For some of you, you have written papers and articles on that. Look at the coffee sector. Look at the sugar sector. Look at the cotton sector, subsector. Wherever markets have collapsed because of poor governance, you know poverty has struck, investments have been lost, it has been very difficult to revive. Pyrethrum, okay, all those. That is one of the most important. So when I talk about policies, programs, and interventions, those are the issues that we are talking about. So markets governing is an intervention that is required. Hasra Fund is an intervention because we want to reorganize that market. We want to make sure that people move out of the bondage of, what are they called, Shyrocks. The Shyrock is from the Merchant of Venice. I don't know why they say Shyrock. But it's a bondage of financial distress. We want to make sure that we have some interventions. So when we talk about, we need very strong policies, we need strong programs aimed at targeting different problems. By the way, when we talk about programs, we also they are targeting programs. We want to target the youth. We want to target those people in the bottom of the pyramid in terms of what they need. That's why the Hustlers Fund is very, very important. So when we start by talking about bottom-up economic transformation agenda, you already know that bottom-up because majority of the Kenyans have been left behind, where markets have failed them, where policies have failed them, where government has not been able to invest in areas that they want, and we want to reverse all that. And those are the issues. I wanted to make those 3 points maybe so that you can have a feel that when budget making is not about taxes. Taxes comes in to say, after saying you are going to do all this, how are you going to finance it? Now, all right, maybe one of the things that has generated a lot of conversations is looking at the amount of this budget that is going towards recurrent expenditure versus development. So if you could tell us, are you concerned about that as the National Treasury when we have recurrent expenditure consuming close to 70% or more than 70% of the country's budget? Actually, 3/4 of the budget discussions, if you ask these two guys with me, has been just that. How do you balance out? Because, look, many years back, when I was the governor of the central bank, I used to argue that even in times of crisis, make sure that you do not devour the development spending because you limit capacity for future growth. That logic is still there. That's why we are saying those interventions is to protect development expenditure. Because once you devour development expenditure, it means that you limit yourself in terms of future capacity for growth. That is why we are talking about interventions, to make sure that we safeguard some of these issues. That is why we really need that balance. But we go back to the trilemma. We go back to the trilemma. That is, I don't want to call it trilemma. You know, I just want to say it is a major problem. It is one problem, but with 3 dimensions or with 3 faces, isn't it? We want more revenues to spend. But how do we raise more revenue to spend? It's either through taxes or debt. The second problem, you have a limitation with how much debt you can carry, isn't it? The third one is that since taxes is the only one that is left now in that space, how much taxes can you raise? We also have resistance
in terms of taxes. So what we are trying to do, and to answer your question, is that we are moving in a direction where we want to make sure that we have domestic resource mobilization that is amenable to the development space that we want. And we want to make sure that we remit our tax expenditure to build up a revenue base or a tax base, and also reorganize. We are trying to reform all dimensions of taxes to try and see how we can raise revenue. Mostly looking at the hard-to-tax economy, and this is some things that we are going to talk about. So in a sense, we are conscious about that. Half of the work that we do is how do we support development spending? How do we create that balance? Okay, buenos dias. My name is Naoki Kumbo from KTN News. 2 questions. The first one is, you've spoken about policies and a wider approach towards, reforms. It's not just budget, but we can't ignore the impact. We can't ignore? We can't ignore the impact of the taxation element to several industries. For example, manufacturing. I mean, we've spoken to manufacturers over the discussion on Matters Finance Bill. Some of them are closing up. They are thinking about relocating. How do we counter that? There is nothing like closing up or relocating. This is a political agenda. Let me tell you, everywhere you go, we try to balance out policies so that nobody feels disadvantaged. Okay? That is a hearsay that you're talking about. Let me tell you, there is nowhere in Kenya that you have raised taxes to the point where farms can close down. Give me an example. I've been living in this country. I've done most of the policy work in my own individual capacity, and I can tell you I have all those. Don't forget, I would like you to go and read the book that we developed in 2002 when Kenyans were so depressed, and it is restarting and sustaining growth in Kenya. You read that, and you will tell me what you have said is incorrect. If you read that, there are several chapters, you realize that what you are really saying has no basis. It is the whole issue about policy is to balance policy reforms, to balance programs, and finally, to balance interventions. There is no way you can come up with policies that kill even a household or an industry. So let's move away from those points that have no even relevance, because it's not true. Who would want to do that? For example, East African packaging industries. That they have their own internal problems, my friend. You know, if you fail to compete in the world today, you cannot survive. Are we together? Let's not start another, because I can give you that lecture until cows come home. Huh? Okay? Right, in closing, yeah. The issue of Africa, in regards to revenue collection, there's been argument when you're pursuing revenue. Thank you very much. I want you to read my paper in 2001. When I was in Kipra, I was called to talk about that. I was the first person to actually show empirically that Africa... Mano en jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u kaloso kawuok e dir boma Nairobi ka apise kamano bilo wach kod jofwambo mondo mi ochutgi mana maleo moikore mar biro keto e od bura ka mondo mi jo Kenya winji chenro ma piny owacho nitiere godo kod omenda michanti godo e kidenji mopogore opogore to kod kaka omenda gi ibiro yudi e kinde ni endi makoro piny Kenya ni e tielo mar biro yudo somo maket kod mani telo mar ariyo piny owacho mar Kenya Kwanza mana motelo ne mayore ko walieko ni okenge mosegoto kod kaka omenda ni endi biro konyo oganda jo Kenya e lai ma piny owacho nitiere godo e sekta mopogore opogore. Owenga Erick elero na kani omenda maket kod mani piny owacho chano mondo mi bi yude mondo mi chwale ne japiny ere okenge moseketi kata riekni moseketi ma ibiro yud godo pesa ni endi mondo mi chak chwal mana kaka ose poge e kidenyo opogore. Piny owacho biro yudo pesa ni kumanade. Ng'ato nyalo penjore ni to ero koro budget marwa osechopo trilion 4. Omenda ni nyalo kumanade? Gima ng'eyo mana kaka ne asali mokwongo kachande aparo ni omenda ma piny owacho geto yudo kuom oganda jo Kenya kokalo ajuogi mag osuru makaga ka ma wang'eyo kaka pile kokalo weche mag taxes ma pile gin en trilion 2.9 to kuom trilion 2.9 no donge wang'e nitie fuok modong kanyo ma bilion 600
koro mano to gibro manyo oko mana kana sako nini gibro kae kuom pinje ma oko osiepe mag pinje mag Kenya pinje ma oko ai wan kod bengi mangima ma piny mangima World Bank bende ang'eyo ni bro migi loan kaka pile wang'eyo ko wan kod duol maduong' ma ochung' mag omenda mar IMF bende ginyago go mbaka mano gima ng'eyo kamano lakini thuru kat gima ng'eyo ni paro machik mayande dhano kwedo cha ema gibro tiyo kodo kaka gibro tiyo kaka gilombo go pesa kaka gimanyo go pesa mabro konyo budget ma koro idhi som odiche ma kawuono ni gima ng'eyo ni en ni piny Kenya sobedo ka tembo kaka kalure kod weche mag omenda kendo ang'eyo ni nitie bede migepe kata nitie migepe ma omiyo omenda mondo ne kaka ginya opog omenda mondo ne kaka ginya go kanyo makare banya pa ni sector mar somo sobedo kod ywarok ma pe kalure kod waneno gima semesa ni kod jopuonje ma JSSS gi dwaro nde ondigi yo ma mongirore kendo aneno ka kacha oliek nitie omenda mibo migi kanyo ma bende nya konyo gin ndiko gi tich weche mag feeding program ma bende nyicha kelo koko to sirkal buogo ni biro golo gino oko aneno kaka cha oliek ni nya migi bilion moro 3 ko kuom bilion 4.9 mano migi hingo omenda mahinga mokalo koro wang'eyo ni weche ng'eny kalure kod budget bar migawo mar arita omikacha gimaromo bilion 219 gi bathe maneno kaka piny Kenya go okang' yore mopogore opogore koro gigi ng'eny awol to kuom pinyo penjo en ani osuru nyaka bi jogo jopiny to paro ma jogo osuru nche osoket dhano ogoe mbaka onene kendo ilose report idhi teri od bura wik manyien mondo puodhe kose puodhe japen piny dhi goe kogno to bedo chik to chako tiyo to mak mana ni jopiny ywak ka giwacho ni kaber to jotelo moyier ma odewe wangi mondo otem wito oko moko kuom paro moko ma chal ma dhi hinyo gi ahinya kech waneno ni paro bedo gima pok nobedo ga nitie vehicle levy moko kanyo moket kanyo ma bende jopiny wacho ni kiso nyiewo gari mari kendo chaki idwan higa ka higa kendo chaki iduogi gimoro kanyo magi na riekni ma piny wacho gombo neno ka ginya yudo kodo omenda mamar gi giwegi e tuka awol gimo nyakoro mga jwa gimo Owenga temo wacho en ni kopo ni wasebedo kod gimiluongo ni budget maked kod makoro wantiere godo ma idhi som kod jatend migawo mar weche mag omenda Ngire Njuguna Ndung'u molieko mosomo ne jod bura to koro piny owacho bedo kod rang'iny mag yudo pesa ma ibi chopo godo kare budget mosom mai makelo paro mo nyawado Owenga wacho ni koro nyaka manye riekni moko achiel kuom riekni gi gin biro kod paro mar chik kata riekni moketi mar manyo osuru kata pesa kawuok e riekni moketi gi riekni gi okelo kanyakla gimiluongo ni paro mar chik mar ikomenda mar 2024 makoro ibi kamiti mare ma ochung' ne weche mag omenda pachoka koro dhi nyime kod loso lipodno endo lipod ni biro pedhi ne od bura kaende jo manyien to kosepedhe jo od bura biro do thuolo mar goe mbaka kalore kit kaka jogo manobiro gilo ne kawo pach oganda manokelo kanyakla jo kanyo kod sekta bura ma seche moko nogolo pachgi e gigo mabeyo kod mago maricho magendo ni mondo ogol oko jod biro biro thuolo mar go mbaka gik mabiro timore ne paro mantiere kata riekni moketi giende ma en paro mar chik inyal kale kaka en no kokamano tibiro gweth moko oko manyiso ni ok gibedo kod winjruok seche moko kokale kaka en no to biro bedo chik mondo bed gimilongo ni Finance Act 2024 higa mar 2024 to kosebedo chik to gibiro dhi nyime kod juogo osuru kawuok kuom riekni kata paro manoketi kuom ranyisi ke nitiere gik machalo kaka modhi mag tedo mkate mitiyo godo to kod kata mana joriemb nyamburko wegi nyamburko e okumba kanyakla kod gigo malach machalo kaka gige e boyo mwandu machalo kaka plastic bags to kod kata mana napkin miboyo godo rowere mapod matindo tindo maseche moko losore e gik machalo kamago mana mar yudo thuolo makende mar tiyo kod thuolo go mar choko osuru kuom ranyisi nitie jogo matiyo kod geche ma tiyo kod gimiluongo ni battery kata battery gi dholiech ma bende nitiere kwan mag omenda momedi kakoro koponi oombe pinje maoko to nyalo dhi malo nyaka siling 750 to kanyakla kod depa bende
kuom kila achiel nyalo bedo siling 150. Koro mago gin mana riekni mantiere paro mar chik ma jo od bura yudo thuolo mar gombaka tok kaka miti osepedhe od bura. Magi gin okenge ma piny owacho tiyo godo mar yudo pesa mondo mi ochop bajet mare mar iko omenda mondo mi chenro duto odhi kare. Nitie pesa bende mopogi mabiro dhi ne counties. Mana na silie kunino nyalo chopo bilion 400. Owenga pesa ni biro yudo thuolo mar chopo counties mondo mi counties bende koro nyalo chulo jogope, jok mochwalo negi mwandu, jok modhi e rutaya, kata mana dongruoge monywando dongruoge monywando mogo mag ndara ma bende oting'o piny owacho malo to kod mano mar counties kata mana od bura, KOP, somo mag sikunde kanyakla kod dongruok mamoko. Owenga ywaruok osebede kinde jo od bura to kod counties nikech pesa moro kelo liet kaendi mar NGCDF. NGCDF ni nitiere omenda moro modhi ojuol matin mondo mi ochop e kundi chung ute bura. Wachore ni ma nitie kaka rocho loch gwenge nikech omenda ni chuth bero chopo e county to jod bura bende kod teko e weche mag NGCDF ni miye teko mar chwalo dongruok opogore e komenda ma kod ibir somniende. Jod bura biro dhi yudo omenda mabiro chopo e counties, mabiro chopo e kuonde mag chung mag ute bura maggi. To bende nitiere pok kendo bende madhi ne counties. Moko kuom jotend loch gwenge e counties mag wacho ni pesa ni winjo be ni nywando kanyakla kod pesa pok madhi ne counties mondo mi dongruok obi. Koro en chik owuon ma bende kae ma paro ni chik koro biro thege jod bura nikech giwacho ni kaber to winjo be ni loso chik moro mabiro nywando pok madhi ne counties madhi ne kuonde chung ute bura mondo mi nywane kanyakla kod mano madhi ne county ke chuth ber. Jo od bura wacho ka nyade mang'eny ni pesa mar NGCDF osebedo kasiro somo to kod arita. To king'iyo loch gwenge kachande kata devolution 10 counties ka wacho ni gin bende nitie ka gisiro somo ni koro ndi pesa ne nywand kanyakla. Gima ng'eyo ni kalure kod kaka katiba mapacho ka oketo en ni nitie kaka oried tije mag 10 counties kod mago mag piny owacho mamalo. Gima ng'eyo ni jod bura osebedo ka dhiro kech onyaneno kalure kod e budget nchomed gi kacha jod bura mer kacha omenda mabalang bilion 14 mamaye gidhi tiyogo gi paro machielo manyien ma bende ber kuom jopiny. Kech giwacho ni stima onego bed jopiny yudo stima kokalo gimiluongo ni last mile connectivity ma onego bed ni kata dalau kadem ka chande ka stima ne pok ochope to koro ja od bura ma nyatike sani biro yudo omenda no mondo ne kaka onya neno ni jagweng' oyudo stima. Kech mae bende biro konyo ochumi ma kor gweng'. Yudo ka sama stima nitie chande to kata ng'ama goyo ohala mar welding ka chande onya tiyo makoluoro. Koro jod bura gibende ni biro luongo hand chumbo hand chumbo gibiro go tijgi yo makare makoluoro. Lakini gima ng'eyo ni counties bende ni kod tije mang'eny. Mak mana gisobedo ka giywak ni tije magi ng'eny to omenda ma bende miyogi bende okoromo. Koro gitamo na dhiro kech ong'eyo maber ni weche mag thieth mago gin gik ma jo counties ema ng'iyo chulo jotich thieth go. Sani bende gin mag bende korore kod piny owacho mamalo gin kod community health promoters ma bende nyaka gimiye gima matin dwe ka dwe mar tiyo weche mag pi. Koro gibende gin kod tich. Koro aparo ni emiyo nyicha koro committee mane okete mar kelo winjruok e kind National Assembly kod Senate no winjre ni kaber to omenda mane onego bed ni migi ma bilion 385 chande onego koro med mondo chop bilion 400 mondo koro ne kaka nya konyo gi itiyo tije ma kokol. Erokamano Owenga mana kaka paiselero ne pod wantiere kanya koro moga jwang mana mar ng'iyo kit kaka chenro gi chal nikech telo mar ariyo koro bedo thuolo mar gombaka kod moko kuom jo od bura mantiere komiti mar weche mag budget kanyakla kod mago marango chenro mag omenda pacho kaendi mabiro miyowa kit kaka gin bende ginene kit geno ma gintiere godo kanyakla kod kaka gin bende gisekedo mondo mi budget makedo kod mani obede giko. Wadok e studio mondo mi wadhi nyime kod wendo mantiere mondo chutwa mantiere wan bende pod wantiere ka kendo ubro mana kaka iko nani ibiduo kuomwa ka mondo mi wanyisu gino madhi nyime kowuok kuom jokanyo kanyakla kod jogo man kod ng'eyo matut magin jo od bura mosebedo kaloso chike mag pesa giendi mondo chopne dongruok mar japiny. Kachiel nyaka studio kawan bende wasingoni ni kato pod wantiere kod weche mapod lach motende kod budget.
Erokamano ahinya Walter Nyambaga wawinjo yo makare paro maliwa ahinya mabendo uchwalo kanyo kanyakla kod Owenga. Nyakorom Gajwang thuolo seringo aneno dakika na 18 tok saa 5 mar onyango. Chenro magwa pod dhi nyime. Wang'eni pile ka pile chenro mar mbako romo rumo saa 5